Hello guys, in the previous video we learned about the multiplication of a vector by scalar. So you know what a scalar is. It's just a number. So when a number multiplies a scalar, you know that depending on the sign of that scalar, the vector will either contract or expand, right? Depending on the magnitude of the scalar, that means if the scale is between 0 and 1, it will contract. If it is greater than 1, it will extend, right? If the sign is different, if it is negative, that means the same things will happen magnitude wise, but the direction will change. So that's the thing. And then we discuss these properties under that. So a scalar when multiplies an addition of two vectors. So this system is equal to this system. You multiply each vector by the scalar, then you add it. So it is equal. And again, addition of two scalars when multiplied by a vector, you get the same vector when multiplies this scalar 1 plus the same vector multiplies the other scalar. So what does it mean? These two are equivalent. Right. So now we're going to prove one by one. First we'll try to prove this one, then we'll try to prove the next one. So make a proof karaddi amulu dannawa api proof gan katha karaddi mokadda diagram එකක් ගන්නවා. So geometrical proof එකක් තමයි දෙන්නේ. මේ මොකද අපි vectors ගැන කතා කරද්දිම it has a magnitude and a direction. එතකොට අපි two dimensional vectors ගැන කතා කරනවා. ඒතර අපි මොකද පාවිච්චි කරේ diagram එක. So general representation එකක් තියෙනවා. අපි represent කරන්නේ line segment එකකින්. Right, so let's look at the proof now. Right, so if you look at this, on the left hand side you have a scalar multiplying the addition of two vectors. So first we have to construct that. How do you construct this? You come up with two different vectors. They are different by their directions and magnitude, or the magnitude. So this is the general representation. Parallelogram එක අපි ගන්නවා. We got O, A, B and C. ඔගොල්ලෝ දන්නවා එතකොට මේ දෙන්න ඇඩ් කරාම parallelogram law එකකින් එහෙම නැත්නම් law of addition of triangles මෙතනදී A B gives you A plus B තමයි resultant weight එක. මුලින්ම අපි මේක හදාගෙන ඉන්නව මොකද? මෙයා multiply කරන්නේ මේක හදාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ side එකත් හදාගෙන මේ side එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? lambda times A plus lambda times B. එතකොට A දේවලුත් අපි හදාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ දෙන්න එකතු කරන්නේ. Right, so next we're gonna construct this part here. In order to do that, what I'm gonna do here is that I'm gonna change OE. So I'm gonna extend this OC to E such that OE is equal to lambda times OC. So these are just sides, okay, not vectors there. Then I'm going to construct OD. I'm going to extend OB until D such that OD is equal to lambda times OB. So this is what I do first, right? Now if I make this construction, if I divide the, I can get a relationship from this. That means OE divided by OC is equal to lambda, right? So likewise OD divided by OB is equal to lambda. And මේ දෙන්නම lambda වලට equal වෙනවා. එතකොට මේව triangle දෙකක් දැන් හැදලා තියෙනවා. ED කියන එක අපි join කරමු. So what are the triangles? OBC and ODE. Triangles දෙකක් ගත්තා. ඒ වගේ sides වල ratios equal වුණා. If this is equal, then you can say that OCB triangle and OED triangles are similar triangles. So we can imply OC divided by ED
CB divided by CB divided by ED is also equal to lambda. This is what it implies, right? So what is okay? So which means CB side is equal to did I make a mistake? Sorry, this should be other way around. ED divided by ED, this small side divided by this large side divided by CB. So what does it imply? It implies that ED length is lambda times CB. ED length is lambda times CB. So if ED length is lambda times CB, this vector is A, then ED must be lambda times A, right? So based on the construction, OE must be lambda times B. OE must be lambda times B. Then OD must be lambda times A plus B. Lambda times A plus B. So based on this construction and the law of triangle law of addition, so we can say that OD is equal to OE plus ED. O වලින් දැන් D ට යන එක equal වෙනවා OE together with ED. ඔන්න ඔය තමයි මම ලිව්වේ. So what is OD? OD now is lambda times A plus B. OE means lambda times B. ED means lambda times A. මේ proof කියන ඒවා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයගලන්ගේ analytical skills improve කරන්න. එහෙනම් මේ derivation ඒව නැත්තම් proof වගේ දේවල් අතරින්න යන්න එපා. මේක වැඩක් නෑ, මේක මහා අමාරුවක් නෑ. මේවා අපි base කරන්න ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් similar triangles වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ratios of the sides are equal කියලා. එතකොට ඒක base කරලා තමයි මේ construction එක කරන්නේ. අයි construction එක කරන්නේ? construction එක අපි හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ sides දෙක වෙන වෙනම හදා ගන්න ඕනේ construction එකකින්. හදාගත්තට පස්සේ geometrically මේ දෙන්න equal කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් proof වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. So next we learn the proofs of the next property. Right. So lambda plus mu times A is equal to lambda A plus mu A. මේ දෙකේදීම ඔයගලන්ට තේරෙනවා එකම vector එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. vectors දෙකක්. ඒතකොට මේ line එක එහෙම නැත්නම් මේ vector එක තියෙන line එක තියෙනවනේ දැන් මම direction එක කියන්නේ නැහැ. මොකද සමහර direction එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ vector එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම අපි vector එකක් ඇඳොත් මේ vector එක තියෙන පුළුවන් line එක. හිතන්නකෝ මෙයා arrow එකක් කියලා. right? gravity එකක් නැති වෙලාවක මේ arrow එක යනවා නම් අපිට දන්නවා කෙලිම straight line එක යනවා. ඒතර මේ යන line එකක් තියෙනවානේ. arrow එක යන line එක ඔන්නකට අපි line එක කියලා කියනවා. line of action කියලා කියනවා මේකට. මතක තියාගන්න line of action. We also call it line of action. So we will study this concept when we come to forces, coplanar forces on rigid bodies. So this is a very important concept. එහින්දා අපි මේ එක line එකක construction එකක් තමයි දැන් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. vectors දෙකක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා parallelogram එකක් එහෙම නැත්නම් triangle එකක් විදිහට තමයි construction එක යන්නේ. Right, so we start with constructing a straight line segment AB line segment. I have this is the representation of vector A. මේ vector A කියලා ගන්න හිතමුකෝ. එතකොට AB line segment එකෙන් තමයි vector A එක පෙන්නන්නේ. ඔක තමයි general representation. අපි lines අතර දාන distances අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් distances කියන ඒවා. එතන තමයි මේ කියන්නේ straight line එකක් හැදෙන්නේ පොඩි කෑලි එකතු කරලා කියලා අපි හිතමු. line segment bigger line segment එකක් හැදෙන්නේ පොඩි line segments එකතු කරලා කියන තත්ත්වයට අපිට යන්න පුළුවන්. So මෙතන මම sketch කරලා තියෙනවා A dash B dash. So this A dash B dash line segment
is obtained by multiplying this a with a scalar lambda plus mu. Lambda plus mu is a scalar. මොකක් හරි scalar එකකින් multiply කරාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙයාගේ vector එක වෙනස් වෙනවා. හරි? lambda plus mu කියන එක අපි greater than 1 or less than 1 අපිට ඕන විදිහකට ගන්න පුළුවන්. මේකට අපිට එච්චර අදාළත්වයක් නැහැ. මේ general representation එකක් කියලා හිතන්න. that is scalar multiple of the of vector a හදලා තියෙනවා line segment එකකින්. දැන් අපි මේ construction එකත් එක්ක යන්නේ geometrical proof එක. අපි lines වල distances ඒවා තමයි අපි මේ proof එකට ගන්න. එතකොට a dash b dash කියන length එක අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද vector එකකින් length එක ගන්න vector එකේ magnitude of the vector is the length of the line segment. So what is the magnitude of this vector? You can get the magnitude of this vector as magnitude of a multiplied by lambda plus mu. ඒකම නෙවෙන්නේ magnitude of a කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ ab length එක මෙයාගේ multiply කරලා a dash b dash ගන්න. එතකොට අපිට මේක මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. lambda plus mu times the magnitude of a. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන මේ numbers දෙක multiplication එකක් තියෙන්නේ. scalars වල multiplication එකක්. So we can write it as lambda a plus lambda magnitude of a plus mu multiplies magnitude of a. So we can obtain this relationship. Right. Then මේ මොකක්ද ආයෙත් මේ scalars දෙකක් ආවේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඕනම line segment එකක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මොකක් හරි line segments දෙකක එකතුවක් විතර. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු a මම මෙහෙම ගන්නම්. මෙහෙම line එකක් තියෙනවා. a b c කියලා. Right? Full length එක a to c is equal to ab plus bc. කොහොමද අපි ගන්නෙ? measure කරද්දි අපිට මේ distance එක හොයන්න ඕන නම් අපි කියමු මේ distance එක 1 meter and suppose this is 2 meters in length. So the length of AC line is 1 plus 2 meters. එහෙම තමයි අපි ගන්න. तर මේකම අපිට ගන්න පුළුවන්. तर මෙතනදී මොකද represent කරන්නේ? This represent a length, right? Length of a line segment. This also represents the length of a line segment. හැබැයි මේ දෙන්නගේ එකතුව a dash b dash වල line segment එක එනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි point එකක් තියෙනවා c dash කියලා. There's a point c dash such that this is a dash c dash plus c dash b dash. කොහොම එනවනේ ඔය line segment එකක් එනවා. මෙතන මේ line segment දෙකක් එකතු කරලා තියෙනවා. So a dash c dash කියලා කියන්නේ a dash c dash means this quantity, then c dash b dash means this quantity, right? So අපි මොකක්ද උනේ? මෙතනදී මෙහෙම magnitude එකක් ආවා. ඒතර vector එකක් අපි represent කරන magnitude එකකුයි direction එකකුයි තියෙන්නේ. මේ line එක a වල direction එකේමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි vector එකකින් පටන් ගත්තේ. a වල direction එකම තියෙන හින්දා a dash c dash කියන එක a vector එකේම scalar multiple එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. Therefore a dash c dash vector. Now the vector මෙයාගේ vector එක කියන්නේ lambda a කියලා ගන්න පුළුවන්. Yes, you can see. Then c dash b dash vector එක ගන්න පුළුවන් lambda mu. This should be mu. Yes, mu times vector a කියලා. ඕක තමයි අපි represent කරපු විදිහ parallel vectors, right? So this part is given as a dash c dash lambda a. This part over here is given by mu a. Right. So what does it mean? This is actually therefore addition of two vectors. You know how to add two vectors, a to c together, a dash to c dash together with c dash to b dash. So what is this? A dash c dash vector is actually the vector addition of these two vectors. So lambda a plus mu a. මේක තමයි අපි ගත්ත එක ෆයිනල් ඔප්පු කරපු එක.
අපි පටන් ගත්තේ මේකෙන්. So a dash c dash කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පෙන්නනවා. therefore lambda mu lambda plus mu a. ඔන්න අපි prove කරා second concept. Right. Thank you for watching.